Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Today my group present chapter 8, Managing Change and Innovation. Next. Okay, what is change and how do managers deal with it? Organizational change refers to the action in a company on how they change their main component in the organization, such as the changing of structure, technology, people, or culture that have been used to operate the company. Okay, categories of organizational change ni dia merupakan perubahan organisasi yang di mana struktur teknologi dan manusia dalam organisasi ni dia bertukar bentuk menjadi macam perubahan transformasi daripada perubahan yang kecil ke keseluruhan organisasi tersebut. Okay, categories of organizational change. Changing structure. Okay, changing structure ni change in authority relationship, coordination mechanism, degree of centralization, job design or similar organization structure variables. Okay, perubahan struktur ni dia merupakan pengubahsuaian yang besar dalam reka bentuk struktur yang sebenar. Dia ni lebih pada peralihan daripada struktur yang ringkas kepada struktur yang macam kumpulan atau struktur matriks. Okay. Yang kedua ialah changing technology. Changing technology ni encompasses modification in the way work is done of all the methods and equipment used. Perubahan teknologi ni dia merupakan perubahan yang macam perubahan ke teknologi yang lebih canggih lah, macam mesin yang lebih canggih ataupun teknologi komunikasi melibatkan organisasi dengan pekerja. Jadi organisasi boleh menggunakan teknologi komunikasi untuk berkomunikasi dengan pekerja-pekerja dia. Seterusnya ialah changing people. Changing people ni refers to change in employee attitude, expectation, perception or behaviors. Perubahan changing people ni dia perubahan yang macam mengajar pekerja untuk bekerja dalam kumpulan. So mereka boleh bekerjasama untuk melakukan kerja dengan lebih cekap. Next slide. Okay, why do organizational need to change? External force and internal force affect the organizational change. External force ni are part of an organization's general and business environment. Internal force of change arise from inside the organization and relate to the internal functioning. Faktor yang menyebabkan external force ni adalah faktor sosial, culture, demografi, political, economic, teknologi, industry, competition and consumer demands. Faktor internal forces pula low performance, low satisfaction, new mission, new leadership and conflict. Next. Okay. Who initiate organizational change? Okay, organizational change need a catalyst. People who act as catalysts and assume the responsibility for managing the change process are called change agents. Okay, any manager can be changed when we talk about organizational change. We assume that it's initiated and carried out by a manager within the organization.
However, the change agent could be a non-manager, for example, an internal staff specialist or an outside consultant whose expertise is in change and implementation for major system-wide change. An organization will often hire outside consultants for advice and assistance. Um, These consultants come from the outside. They offer an objective perspective that insider usually lack. The problem is that outside consultants may not understand the organization history, culture, operating procedure, and personnel. They prone to initiating more drastic changes than insiders, which can be either a benefit or a disadvantage because they don't have to live with the repercussion after the change is implemented. Internal managers who act as change agent may be doubtful and possibly more cautious because they must live with the consequences of their action. Okay, how does organizational change happen? Ada two metaphors in describing change process. The first is the came water metaphor. Okay, envision the organization as a large ship crossing a calm sea. The ship captain and crew know exactly where they are going because they made the trip many times before. Change appears as the occasional storm, a brief distraction in an otherwise calm and predictable trip. Second is the white water rapids matter. The organization is seen as more rough navigating river with in uninterrupted white water rapids aboard the raft are half a dozen people who have never worked together before, who are totally unfamiliar with the never, who are unsure of their eventual destination, and who, as if things were not bad enough, are traveling at night. In the whitewater rapid metaphor, change is the status quo and managing change is a continual process. Okay, next. Next is how do organizational implement plan changes. Kat sini dia cakap macam mana organisasi melaksanakan perubahan yang dirancang. Most organizational changes don't happen by chance. Manager make a concerted effort to alter some aspect of the organization. Effort to assist organizational members with a plan change are referred to as organizational development. Kat sini pengurus dia berusaha untuk ubah beberapa aspek dalam organisasi mengikut OD, Organizational Development. Next slide. Any organizational activity that assists with implementing plan change can be viewed as an OD technique. The more popular OD effort in organization rely heavily on group interaction and cooperation and include survey feedback, process consultation, team building, intergroup development. Empat ni, survey feedback, process consultation, team building, intergroup development ni, dia teknik organizational development yang famous orang guna dalam organisasi.
Untuk survey feedback, proses perundingan, employees about the perceptions of the change they're encountering. Employees are generally asked to respond to a set of specific questions regarding how they view such organizational aspects as decision making, leadership, communication, effectiveness, and satisfaction with their job, coworkers, and management. The data that a change agent obtains are used to clarify problems and employees may be facing. As a result of this information, the change agent takes some action to remedy the problem. Proses perundingan ni pengurus luar bantu perunding luar bantu pengurus dalam memahami dan bertindak dalam organisasi. Unsur dia merangkumi aliran kerja, hubungan tidak rasmi antara anggota dan komunikasi formal. Perunding luar dibagi pengurus pandangan apa yang berlaku dalam organisasi dan cuba untuk selesaikan masalah tu. Kalau perunding luar tu tak dapat nak selesaikan masalah tu, dia akan bantu pengurus untuk cari jurulatih yang profesional, maksudnya yang lagi baik untuk selesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi tu. Next, process consultation. Help managers perceive, understand and act on organizational process they are facing. This element might include, for example, workflow, informal relationship among unit members, and formal communication channels. Consultants give manager insight into what is going on. It's important to recognize and act as coaches to help manager diagnose the interpersonal process that need improvement. Salah. Okay, survey feedback ni salah Kita baca balik survey feedback. Survey feedback ni pekerja dibagi respon dekat soalan spesifik mengenai pandangan diorang terhadap organisasi dalam membuat keputusan, kepimpinan, keberkesanan komunikasi dan kepuasan dalam pekerjaan mereka, rakan sekerja dan pengurusan. Data yang diperoleh itu akan digunakan untuk selesaikan masalah. Yang tadi proses perunding luar. Perunding luar ni bantu pengurus dalam menyelesaikan masalah dalam unsur aliran kerja, hubungan tidak rasmi antara anggota dan komunikasi formal. Perunding bagi pandangan apa yang berlaku dalam organisasi, dan kalau masalah yang ada tak selesai juga, perunding akan cuba bantu pengurus untuk cari pakar yang boleh selesaikan masalah. Okay, team building, OD helps them become a team by helping them set goals, develop positive interpersonal relationship, and clarify the roles of responsibilities of each team member. It's not always necessary to address each area because the group may be in agreement and understand what's expected. The primary focus of team building is to increase members' trust and openness toward one another. Team building ni pembentukan pasukan. Organisasi terdiri daripada individu yang bekerjasama dalam satu kumpulan. Dengan menggunakan body teknik ni, diorang akan membantu individu yang bekerja sebagai kumpulan untuk jadi satu pasukan. Dengan tolong pasukan tu menetapkan matlamat, mewujudkan hubungan interpersonal yang positif dan menjelaskan tanggungjawab setiap ahli pasukan. Tujuan utama team building ni untuk
tingkatkan kepercayaan ahli dan bersikap terbuka terhadap satu sama lain. Intergroup development last sekali. Different group focus on becoming more cohesive. That is, intergroup development attempt to change attitudes, stereotypes, and perceptions that one group may have toward another group. The goal, better coordination among the various group. Yang ni pembangunan antara kumpulan. Kumpulan yang berbeza memberi tumpuan untuk menjadi yang lebih baik. Teknik ni dia cuba untuk mengubah sikap, stereotip, persepsi terhadap kumpulan lain dan membentuk satu kumpulan yang lebih bagus. Dia orang punya goal untuk dapatkan better coordination walaupun group yang berbeza. Next. Next is how do managers manage resistance to change? Bermaksud macam mana manager itu mengawal sesuatu penentangan di dalam organisasi. Why do people resist organizational change? First is uncertainty. Bermaksud change replace the know with uncertainty. Employees in organizations are faced with similar uncertainty. For example, when quality control methods based on statistical models are introduced into manufacturing plants, many quality control inspectors have to learn the new methods. Some may fear that they will be unable to do so and may develop a negative attitude towards the change or behave poorly if required to use them. Secondly, we do things out of habit. This means life is complex enough. We don't want to have to consider the full range of options for the hundreds of decisions we make every day. Thirdly, fear of losing something already posed. This helps explain why older workers tend to resist change more than younger workers, since they generally have more invest in the current system and more to lose by changing. And thirdly, we believe that the change is incompatible with the goals and interests of the organization. For instance, an employee who believes that a proposed new job procedure will reduce product quality can be expected to resist the change. Actually, this type of resistance can be beneficial to the organization if expressed in a positive way. What are some techniques for reducing resistance to organizational change? This approach include education and communication, participation, facilitation and support, negotiation, manipulation and co-option and suasion. Firstly, technique for education and communication. Manager use when resistance is due to misinformation. The advantage manager doing that is clear up misunderstandings, and disadvantage may not work when mutual trust and credibility are lacking. Second, participation. Managers do when resistors have the expertise to make contribution.
And the advantage, increased involvement. For disadvantage, time consuming, has potential for a poor solution. Facilitation and support. Managers do when resistors are fearful, anxiety ridden. For advantage, can facilities need adjustment? For disadvantage, expensive, no guarantee of success. The fourth technique is negotiation. When resistance comes from a powerful group, the advantage is can buy commitment, and for disadvantage is potentially high cost, opens doors for others to apply pressure to. And then manipulation and co-option. Managers do when powerful groups endorsement is needed. For the advantage is inexpensive, easy way to gain support. And disadvantage is can backfire, causing change agent to lose credibility. And lastly, coercion, bermaksud paksaan. Manager use when a powerful. For the advantage is inexpensive, easy way to gain support. And disadvantage is may be illegal, may undermine change agents' credibility. Okay, next is what reaction do employers have to organizational changes? What manager need to know about employer stress? What is stress is employer stress is growing concern for organization today. Stress can be defined as a lively circumstance in which people face constraints, opportunities, or loss of something they desire, and for which the consequence is both unpredictable as well as crucial. Stress is the response of people to the unreasonable exercise, pressure, and demand placed on them. Next, what are the symptoms of stress? Symptoms of stress have three. One, psychological. Psychological ni macam ke satu pekerja ni tidak puas hati dekat tempat kerja dia, ataupun dia ada sifat marah, mudah marah, ataupun mudah ketegangan ke, mudah kebimbangan ke. Second is behavioral. Contohnya dia macam perubahan produktif, ketidakhadiran. Ini dia punya simptom tu, dia tidak datang ke kerja. Dia lepas tu dia punya tabiat makan tu berubah. Okay, yang ketiga is cycle. Cycle ni dia macam perubahan metabolisme. Dia lepas tu dia punya kadar jantung dia meningkat, kadar pernafasan dia pun berubah. Next. What cause stress? Stressor. Job relate have a 4 factor. One is task demand. Task demand ni macam dia disebabkan tempat kerja dia ataupun tempat dia punya condition. Apa yang ada dekat tempat dia. Okay, ni macam suhu ke, sebabkan suhu panas dia boleh jadikan stres. Okay. Ataupun sesuatu kerja dekat situ tak memuaskan ke. Okay, nombor 2 is role demands. Role demand ni ada 3, role conflict, role overload and role ability. Role demand ni yang konflik tu dia macam suka untuk
didamaikan. Kalau yang untuk role overload tu, dia kiranya macam pekerja tu kena buat kerja lebih masa. Kalau ambiguity tu dia macam dia tak tahu apa yang dia perlu lakukan. So kalau dia tak tahu apa yang dia lakukan tu, dia jadi stres. Yang ketiga pula, organisation structure. Organisation structure ni macam dia macam peraturan tu berlebihan. So dia jadi macam kalau kita peraturan kan terlalu ketat sangat, kita jadi stres. Kalau interpersonal demands pula, dia lebih kepada dia stres disebabkan tak ada social for interpersonal relationship. Lepas tu organisation leader ni pula gaya orang atasan tu mengawal pekerja-pekerja bawah. Kiranya dia terlalu kontrol ataupun dia memecat pekerja tu sesuka hati. Next. Personal factor ni ada dua. Pertama, family issue, personal economy problem and so far. Family issue ni macam kiranya dia ada masalah dengan keluarga dia, adakah dia tengah bercerai ke, lepas tu dia bawa masuk dekat tempat kerja. Kalau average personality ni pula, dia ada dua, dia terbagi pada dua. Satu, kalau yang untuk A ni, kepada yang untuk A ni dia macam persaingan yang berlebihan. Kesukaran untuk menerima tempat kerja tu, menikmati masa lapang. Lebih cenderung pada gejala tekanan. Untuk yang B pula, dia dia macam mudah tidak rasa sabar, dia nak benda tu cepat je. Dan kemarahan dia tu sangat tinggi. Okay, next. How can stress be reduced? Have a 3 general guidelines, job related factor, personal factor. Okay, yang general guideline ni dia macam dia tak boleh dihapuskan. Dia mengurangkan tekanan. Kiranya bos tu kena menawarkan bantuan untuk kurangkan tekanan peribadi dia. Okay, kalau untuk on the job pula, dia pemilihan pekerja dengan satu lagi, dia ada dua, pemilihan pekerja dengan on the job. Employer selection and on the job. Pemilihan pekerja ni dia macam dia bos tu menyediakan kerja yang realistik dan pastikan kebolehan pekerja dia sepadan dengan keperluan kerja. Kiranya dia macam bos tu bagi kerja sama dengan apa yang kebolehan dia boleh buat. Okay, kalau on the job pula, bos meningkatkan komunikasi organisasi. Kiranya bos tu dia merancang sesuatu program untuk prestasi pekerja. Pastinya MBO untuk menjelaskan kerja, menyediakan matlamat prestasi yang jelas. Okay, next. No. Personal factor. Personal factor ni macam dia tak mudah untuk diuruskan. Tapi untuk bos dia boleh
tahu ambil berat pasal dia punya pekerja. Kiranya dia macam boleh kita bos selalu kena berkomunikasi dengan pekerja, macam mana keadaan dia hari-hari, macam pertimbangan etika. Okay, next. Does a manager have the right to intrude even subtly in an employer's personal life? If the manager believes it ethical and the employee is receptive, consider employer's assistant and witness program 29, which are designed to assist employees in areas where they might be having difficult. Kat sini ada dua, iaitu pertama Employer Assistance Program EAPS 31, iaitu program bantu pekerja. Kiranya kat sini kalau dia buat program ni, dia boleh membantu lagi pekerja untuk tahu lagi masalah pekerja. Kiranya pekerja tu boleh produktif kembali dekat tempat kerja dia dengan secepat mungkin lah. Lepas tu witness program. Witness program ni untuk program kesihatan. Dia untuk pekerja sihat. Kini dia buat program ni untuk tahu keadaan kesihatan pekerja-pekerja dia. Kalau dia tak tahu kesihatan pekerja dia, dia tak akan boleh nak selesaikan masalah ni. Sebab kita tak tahu, sebab bos tak akan tahu kita pun dia punya pekerja tu sakit atau tak. Dan kalau dengan ada program kesihatan ni, bos boleh tahu apa keadaan kesihatan dia. Adakah dia tu ada mental, adakah dia tu ada masalah sakit yang kronik ke, yang sakit jantung ke. So bos boleh jadi boleh biarkan dia, kini bos akan pantau pula macam mana dia punya kesihatan supaya pekerja-pekerja dia jadi sihat. That's all. Thank you. How can managers encourage innovation in an organization? Creativity refers to the ability to combine ideas in a unique way or to make unusual association between ideas. Innovation, the outcome of the creative process need to be turned into useful products or work method. The process of taking a creative ideas and turning into a useful product, service, or method of operation. What's involved in innovation? Perception involves the way you see things. Being creative means seeing things from a unique perspective. Ideas go through a process of incubation. Sometimes employees need to sit on their ideas, which means sitting or doing nothing. Inspiration in the creative process is similar. Inspiration is the moment when all your efforts successfully come together. Innovation involves taking that inspiration and turning it into a useful product, service, and way of doing things. Dia macam ni, dia adalah proses kreatif. Dia ada 4 proses, iaitu yang perception, incubation, inspiration dengan innovation. Yang perception ni dia tengok sebagai kau punya pemandangan produk untuk fikirkan satu idea yang kreatif. Yang incubation ni adalah macam
bekerja mengumpulkan maklumat untuk memberikan idea yang kreatif satu produk. Inspiration ni sama dengan kreatif. Dia sambungan sama kreatif untuk memberikan lebih produk yang lebih berguna. Innovation ni adalah pada inspiration untuk mentukarkan produk yang berguna untuk dipasarkan dengan produk terakhir. Seterusnya akan dibantahkan oleh Nik Nur Hamini. Hello, dengar ke? Yeah, okay. How can a manager foster innovation? The system, model, inputs, transformation process, outputs can help us understand how organizations become more innovative. This right environment, does it an environment that stimulate innovation, include 3 variables. First, the organization structure, culture, and human resource practice. Next, stimulate innovation. First, structure variable. The effect of structure variable on innovation show 5 things. First, organic structure. Organic structure ni adalah sejenis struktur positif yang memberi yang mempengaruhi inovasi, dan ini akan struktur ini pula dia adalah rendah dalam formalization, centralization dan work specialization, dan ini akan lebih memudahkan kita untuk berkongsi idea dalam inovasi. Kedua, evident resource. Evident resource ni adalah sumber yang boleh merealisasikan sesuatu inovasi, dan seorang pengurus boleh membeli inovasi dan membeli inovasi mempunyai kos untuk membina membina ataupun mencipta inovasi, dan juga mengurangkan kegagalan dalam sesuatu inovasi. Yang ketiga, high inter-unit communication. High inter-unit communication ni ialah komunikasi yang baik antara semua unit, akan mengurangkan lagi masalah dalam sesuatu inovasi tersebut. Keempat, minimal time pressure. Tekanan masa dapat memberikan dorongan untuk pekerja bekerja lebih keras bagi mewujudkan idea yang kreatif. Tetapi bila ada tekanan masa ni, pekerja akan cenderung untuk kurang berinovasi. Yang terakhir, work and non-work support. Organisasi yang menyokong pekerja kreatif akan membuatkan kreativiti pekerja lebih meningkat, dan manfaat yang baik daripada sokongan ni akan menjadi sumber kalau organisasi tu lebih sokong pekerja, jadi dia punya inovasi ataupun idea pekerja akan lebih bernas lah. Yang kedua ialah human resource variable. Yang kedua ialah culture variable. Culture variable ni ada 2, 4, 6, ada 8. Pertama, accept of ambiguity. Accept of ambiguity ni ialah memberi penekanan terhadap objektif, akan mengurangkan creativity. Yang kedua, tolerance of the impractical. Tolerance of the impractical ni dia macam ni tau. Kalau seseorang individu tu dia memberi jawapan yang agak kurang kurang dia macam foolish answer untuk soalan yang ada. Sebenarnya jawapan yang foolish tu adalah penyelesaian kepada sesuatu masalah inovasi. Ketiga, low internal controls.
rule internal control ni macam peraturan, polisi ataupun dasar organisasi tetap diminimalkan. Keempat, tolerance of risk. Pekerja ataupun pekerja ni akan lebih cenderung untuk mencuba sesuatu inovasi tu. Pekerja cenderung untuk mencuba sesuatu inovasi tu tanpa dia rasa takut sebab kegagalan tu adalah sesuatu yang pembelajaran baru kepada pekerja. Kelima, tolerance of conflict. Cadangan yang kelima ialah diversity of opinion is encouraged. Cadangan daripada pelbagai pihak, apa-apa cadangan walaupun ia nampak seperti bagus, tapi sebenarnya itu bukanlah satu benda yang kita boleh kata bagus. Tak semestinya kita punya cadangan tu di mata orang lain bagus, tapi kita tak boleh nak kata diri kita ni memberi cadangan yang baik. Yang kelima, focus on S. Dia focus on S ni macam ni. Kita ada sesuatu benda atau kita ada goals untuk dicapai. Kita kena fokus kepada goals kita tu tanpa memikirkan cara apa yang kita nak buat. Sebenarnya bila kita fokus untuk capai goals kita, cara-cara yang datang dalam kita mencapai goals kita tu adalah jalan penyelesaian masalah kepada inovasi kita. Open system focus. Open system focus ni adalah manager akan membuat penelitian dalam apa-apa inovasi dan terus menegur secara direct kepada pekerja. Yang terakhirlah positive feedback. Positive feedback ni manager disarankan untuk memberi positive feedback walau supaya pekerja ni merasakan idea kreatif dia tu dihargai oleh semua orang. Ketiga ialah human resource variable. Human resource variable ni high committed to training development. Active promote the yang human resource variable yang pertama high committed to training and development. Actively promote the training and development of their member of their knowledge remain current. Nombor 2, high job security. Offer their employers high job security to reduce the fear of getting fired or for making mistake. Yang ketiga, creative people. Encourage individuals to become ideal champions, actively and enthusiastic. Actively supporting new idea, building support, overcoming resistance and ensuring that innovation are implemented. Next. Okay, how does design thinking influence innovative? Design thinking can also play a role in innovation. It provides a process for coming up with product that exists. Design thinking can do for innovation what TQM did for quality. Next. Terima kasih.